Okay, so magandang araw po, grade 4. So we are now on the 5th week po sa mathematics. So our topic is solving multi-step routine and non-routine word problems involving multiplication and addition or subtraction. So for our introduction, so after going through this lesson, you are expected to solve multi-step routine and non-routine problems involving multiplication, addition, or subtraction using appropriate problem-solving strategies and tools. So let us follow the steps accurately in solving word problem. So for our learning task 1, read and analyze the problem below. Answer the given question. So our problem, Ruben just arrived from abroad. He brought with him 4 boxes of assorted chocolates and candies with different weights for his friend and family. What is the average weight of the 4 boxes if their weight are 18 kilograms, 9 kilograms, 13 kilograms, and 16 kilograms. So, yung first question natin is, what is asked in the problem? Ibig sabihin, ano yung hinahanap or tinatanong doon sa ating problem? So, ang clue word natin dito is yung sentence na mayroong question mark. Okay, so ano yung tinatanong? So, yung what is the average weight of the 4 boxes if their weight are 18 kilograms, 9, 13, and 16? So, ito po yung isusulat natin para sa number 1. So, yun po yung hinahanap. So, yung the average weight of 4 boxes. So, guguhitan ko po or highlight na lang. Okay, so ito po. Ay, sorry. Okay, so ito po ang sagot for number 1. Okay, so the average weight of 4 boxes if their weight are 18, 9, 13, and 16. Then, next question is, what are the given facts? So, yung given naman, ang clue naman natin pag given is yung mga numbers. So, dito po, kasi ang tanong is yung average weight. Pag sinabi natin average, ito total yung lahat, then divided by kung ilan po yung given. Okay? So, ilan bang boxes meron tayo? So, we have 4 boxes. So, yun yung una nating given. So, ito po. Okay? Ano pa po yung may mga numbers dyan? So, we have 18. Ito yung mga weight. 9 kilograms, 13, and yung 16 kilograms. So, yan po yung given natin para doon sa problem. Then, what is the operation to be used? So, sabi ko nga, kapag ang hinahanap is average weight, so ito po ang hinahanap natin, average weight. So, yan po ay kailangan kunin mo natin yung total ng lahat ng weight. So, ano ba yung operation kapag total, yung kabuuan? So, yun po ay addition. So, ang una nating operation ay addition. Okay? So, ano pa po? After natin makuha yung total weight. So, ang hinahanap kasi is average. So, after nyo makuha yung total weight ng apat na ito, i-divide natin siya sa apat para makuha natin yung average. Okay? So, bakit apat? Bakit i-divide natin sa apat? Kasi apat yung boxes. Okay? So, kaya ito ay addition and division. So, ang average, ginagamit din yan kapag kayo binibigyan ng grades sa school. So, halimbawa, ano ba ang average mo sa first grading? Para makuha yung average mo na grade sa first grading, ang ginagawa ng teacher nyo is kukunin lahat yung grade nyo sa lahat ng subject. So, ipag-add lahat yon, ito total yon, then i-divide sa kung ilan yung subject nyo. So, since kayo ay grade 4, i-divide yun sa 8 kasi you have 8 subjects. So, yun po yung ginagawa sa average. So, ang ginagawa natin is addition and division. So, yun yung operation na ginagamit natin. Then, number sentence. So, sabi kanina, addition and division. So, dalawa ang number sentence natin. So, addition. Ano ang ipag-add natin? So, itong apat na weight natin. So, we have 18,
plus 9 plus 13 plus 16 equals n. So, ito yung una nating number sentence. After natin makuha yung total, anong sunod na gagawin? I-divide na. So, nakita nyo, yung sagot natin sa number 3 na addition and division, i-apply na natin dito. So, lagi pag number sentence, nagtatapos yun sa n. Okay, so, ang division natin, so, pag nakuha yung total, so, yung n, kapag nakuha siya, galing yan dito, yung total, i-divide naman siya sa 4. Okay, so, para makuha natin yung ating answer. So, pwede natin lagyan siya ng small n. Okay, so susolve na natin siya. So, yung unang gagawin daw ay i-add. So, 18 plus 9 plus 13 plus 16. Kung nahihirapan mag-plus ng apat agad, pwedeng yung unang dalawa muna, tapos i-add yung pangatlo, then yung pang-apat. So, dito, 8 plus 9 is 17, plus 3 is 20, plus 6 is 26. So, 6 carry 2. Then, dito naman, 2 plus 1 is 3, plus 1 is 4, plus 1 is 5. Okay, so ito yung total. So, 56 kilograms. After nating mag-add, doon naman tayo sa division sa 4 boxes. So, 56 divided by 4. Okay, so pwede siyang i-divide muna dito sa 5. So, 5 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. 5 minus 4 is 1. Bring down 6. 16 divided by 4 is 4. 4 times 4 is 16. And 16 minus 16 is 0. So, walang remainder. So, ang answer natin is 14. So, ang average weight ng 4 boxes is 14 kilograms. So, ito po ang ating answer. So, another problem. So, we have Adrian bought 2 boxes of marbles. Each box has 135 marbles. If you gave 56 marbles to his brothers, how many marbles were left? So, ano po ang hinahanap dito sa ating problem? So, ang hinahanap dito sa problem natin, so yung number 1 natin, what is asked? So, ano yung tinatanong? So, ano nga uli ang clue word natin? Yung mayroong question mark. So, analyze natin yung problem. So, meron daw dalawang kahon o dalawang boxes ng marbles si Adrian. So, kada isang box daw ay naglalaman ng 135 marbles. Ngayon, binigay niya yung 56 marbles sa kanyang kapatid. Sa kanyang mga kapatid. So, ilan na lang daw yung natira sa kanya? So, ano pang tanong? So, ilang marbles ang natira? So, the number of marbles left to Adrian. Okay, the next. What are the given? So, ano yung mga numbers dyan na clue? So, meron tayong 2 boxes, 135 marbles ang isang box, at 56 marbles ang binigay sa brother. Ayan. So, susulat natin siya. Kompleto siya. Okay? Then, what is the operation? So, syempre, alamin muna natin kung ilan yung total ng marbles ni Adrian. Kasi ang sinabi lang dito, kada isang box daw ay 135. Eh, dalawa yung box niya. So, paano natin siya isa-solve? So, gagamit tayo ng multiplication. Okay, so, kailangan correct ang spelling natin. So, gagamit tayo ng multiplication. So, after natin mag-multiply, so ito pa lang, kung ilan pa yung marbles ni Adrian. Ngayon, binigay niya yung marbles, yung 56 marbles sa kapatid. Ilan daw yung natira? So, binigay niya yung 56 marbles. So, ibig sabihin, nabawasan yung kanyang marbles. So, pag nabawasan, yun po ay subtraction. So, isulat din natin siya dito. So, and subtraction. Okay, so after natin makuha yung operation, we will now proceed to the fourth question. What is the number sentence? So, kailangan may multiplication and subtraction sa number sentence. So, ang una natin is to get the total number of marbles that Adrian have. So, yung 2 boxes,
ang kada isang box is 135. So, kada isang box is 135 marbles. Dalawa yung kanyang boxes. So, yun ay 135 times 2. Okay? So, yun yung una. And then, after makuha yung total noon, ima-minus naman yun, o isusubtract. So, ito yung nakalagay, subtract yung sunod. Susubtract yun sa 56, kasi yun yung binigay niya. So, nawala na sa kanya yun. So, yun ay subtraction. So, yung total nito, yung n, ima-minus naman siya sa 56. Okay? So, para makuha ang pinaka-answer. Okay, then we will solve. So, ano yung una natin? So, 135 times 2. Okay, so ito ay 5 times 2 is 10. So, carry 1. 3 times 2 is 6 plus 1 is 7. And 1 times 2 is 2. So, ang lahat ng marble ni Adrian is 270 marble. So, ngayon, binawasan niya daw ng 56. So, yun ay subtraction. So, 270 minus 56. So, napapansin nyo dito, ang 0 minus 6 ay hindi pwede. So, yung 0, manghihiram sa 7 ng isa. So, kaya ito ay magiging 10. Tapos, ang 7 ay magiging 6. So, subtract na natin. So, 10 minus 6 is 4. 6 minus 5 is 1. And bring down 2. So, ibig sabihin, ang natirang marbles kay Adrian ay 214 marbles. Okay, then next. So, we will answer learning task 2. So, apply the steps in solving word problems. So, number 1, Mr. and Mrs. Flores sold 3,275 roses last Valentine's Day. How much is their total sales if each rose costs 50 pesos? So, ano daw po, nagbenta si Mr. and Mrs. Flores ng roses. So, yung ang total ng roses na binenta is 3,275. Ang magkano daw yung kanilang total sales, yung kanilang kinita, kung kada isang rose daw ay 50 pesos. So, dito, i-multiply natin yung 3,275 sa 50. So, solve natin. So, 3,275 times 50. Okay, so ito ay 0 times 5, 0 times 7, 0 times 2, 0 times 3. So, yun muna. So, 0 times 5 is 0, 0 times 7 is 0, 0 times 2 is 0, and 0 times 3 is 0. So, tapos na tayo dito sa 0. Next naman ay dito tayo sa 5. So, ito ay nasa 10th digit. So, maglalagay tayo ng 0 dito sa mauuna. So, dito muna tayo. 5 times 5 is 25. So, 5. Carry 2 tayo dito sa 7. The next, 5 times 7 is 35. Plus 2 is 37. So, 7 carry 2. Then, 5 times 2 is 10. Plus 3 is 13. So, 3 carry 1. Then, 5 times 3 is 15. Plus 1 is 16. Okay, then i-add natin. Okay, so 0 plus 0 is 0. 0 plus 5 is 5. 0 plus 7 is 7. 0 plus 3 is 3. So, bring down 6 and 1. Okay, so ibig sabihin, ang total sales ni Mr. and Mrs. Flores ay 163,750 pesos. The next, number 2, there are 5 bundles of popsicle sticks. If each bundle contains 5 dozens, how many popsicle sticks are there in all? So, merong 5 bundles. So, kada isang bundle daw ay 5 dozens. So, yung 5 dozens ay 5 dosena. So, yung dosena ay 12.
So, kunin muna natin yung total ng popsicle stick sa isang bundle, sa isang tali. Okay, so 5 dozen. So, yun ay 12 times 5. So, ang 12 times 5 ay 60. So, ibig sabihin, kada isang bundle, mayroong 60 popsicle stick. Ilang bundle meron tayo? So, we have 5 bundles. So, yung 60, ito times pa natin i-multiply pa natin sa 5. So, 0 times 5 is 0. 6 times 5 is 30. So, ibig sabihin, there are 300 popsicle sticks. Then, number 3, the street lights are 25 meters apart. If there are 15 street lights, what is the distance from the first street light to the last street light? So, dito, pwede naman tayong gumamit ng illustration. Pag sinabi natin illustration, magdodrawing tayo. So, sabi dito, meron daw tayong 15 street lights. So, kada street light daw ay may pagitan na 25 meters. So, gaano daw kalayo o ano daw yung distance from the first street light to the last street light. So, halimbawa, so ito po ang ating mga street light. So, meron tayo dito yung first street light. So, ito yung last street light. So, bibilang tayo dito. So, dapat daw ang pagitan nila is 25. So, 1, 2, 3, 4, 5, ayan, up to 15. So, assume natin na pantay-pantay po ang ating pagitan. Ano po? So, kada pagitan daw po ay 25 meters. So, halimbawa, so, simula dito sa first street light hanggang dito sa second street light, 25 po ang pagitan. So, simula sa second street light up to sa third street light is 25 din. So, lahat po, simula dito hanggang doon ay 25. So, ilan daw po o gaano kalayo simula dito sa first street light up to the last street light. So, ilang 25 kaya ito? So, bilangin na natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, sabihin, 14 na 25. So, multiply na lang natin siya instead na magpa-plus pa tayo mamaya. So, 25 times 14. So, 5 times 4 is 20. So, carry 2. 4 times 2 is 8 plus 2 is 10. So, sa baba naman tayo. So, lagay tayo ng 0 sa unahan. So, 1 times 5 is 5. 1 times 2 is 2. So, i-add natin. So, 0 plus 0 is 0. 0 plus 5 is 5. And 1 plus 2 is 3. So, ibig sabihin, ang distance from first street light to the last street light is 350 meters. So, ito yung isang example na hindi porket 25 at saka 15 yung nakalagay dito ng number, yun na talaga yung ipag-multiply natin. So, we can use illustration para makita talaga natin kung ano talaga yung dapat nating isolve. Okay, to solve multi-step routine and non-routine problems involving multiplication, addition, or subtraction, using the appropriate problem-solving strategies and tools, we are guided by the following steps. Ito yung UPSC. So, we have to understand, plan, solve, check, and look back. Okay, learning task 3. Read and analyze and answer the following problems. Show your solutions. So, hindi na po sa notebook, so kahit sa papel na lang. And choose the letter of the correct answer. So, mamimili na tayo dito ng letter. So, Joy is going to buy food for a class reunion. There are 45 guests, and each guest will eat 250 grams of chicken. If there are already 8,750 grams of chicken in the table, how many more grams of chicken should she buy? So, una natin gawin dito is to solve muna kung ilan lahat o ano yung timbang ng lahat ng chicken. Kung kada isang guest ay kakain ng 250 grams, we have 45 guests.
So, i-multiply muna natin 250 sa 45. So, 250 times 45. Okay, so 5 times 0 is 0. 5 times 5 is 25. Carry 2. 5 times 2 is 10 plus 2 is 12. Then yung baba naman, 4 times 0 is 0. 5 times 4 is 20. So, carry 2. 4 times 2 is 8 plus 2 is 10. So, we will add this. So, 0 plus 0 is 0. 5 plus 0 is 5. 2 plus 0 is 2. And 1 plus 0 is 1. Then, bring down 1. So, hindi pa po nagtatapos dyan yung ating problem. So, yan po yung total ng chicken na kakainin ng 45 guests. Ngayon, meron na daw 8,750 grams ng chicken. Ilan pa daw yung kulang doon? So, ibig sabihin, yun ay subtraction. So, i-subtract natin yung ating nakuha kanina doon sa 8,750. So, 11,250 minus 8,750. So, hindi tayo dito magpapantay kasi ito po ay ones. So, dapat nakatapat pa rin siya sa ones. Ito ay tens, ito ay hundreds, ito ay thousands. So, walang 10,000s itong 8,770. So, let us find the difference. So, 0 minus 0 is 0. 5 minus 5 is 0. 2 minus 7 cannot be. So, yung 2 ay magiging 12. Manghihiram siya ng isa dito sa 1. So, ito ay magiging 0. So, 12 minus 7 is 5. Then, so yung 0 minus 8 hindi rin pwede. So, manghihiram yung 0 dito sa 1 na nasa unahan. So, kaya itong 1 na nasa unahan ay maging 0. Then, yung 0 ay magiging 10. So, 10 minus 8 is 2. Okay, so ang answer natin is 2,500. So, mayroon po ba dito sa choices? So, yun po ay letter B. Okay, next. Number 2. So, pansin nyo dito sa topic natin, so ito po ay gumagamit ng 2 or more operations po. Kasi multi-step tayo. So, a long-distance telephone call costs 21 pesos for the first 3 minutes, plus 7 pesos for each additional minute. What is the cost of a 10-minute call? So, sa first 3 minutes, may 21 pesos na babayaran. Sumobra siya. So, kada isang minuto na sobra ay plus 7 ng plus 7. So, illustrate natin siya. Ayan. So, pwede tayo gumamit ng number line. So, guguhitan ko siya ng 10 kasi yun yung 10 minutes. Kasi nakagito 10 minutes daw yung kabuuang tawag. Okay, so ito po yung ating kada isang minuto. So, yung ito daw first 3 minutes, yung 1, 2, 3. So, ito po, simula dito sa unahan hanggang dito, yung 3 minutes ay 21 pesos na talaga siya. So, kada isang minuto na sosobra ay plus 7 ng plus 7. So, dadagdagan siya ng 7 ng 7. So, halimbawa, ito, 4 minutes na to. So, sumobra ng isa. So, ito ay 7. Tapos, sumobra uli ng isa. So, ito ay 7 uli. So, hanggang sa maka 10 minutes. Okay? So, isolve muna natin kung ilang 7 lahat meron tayo dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 times 3. So, ang total nito is 7 times 7 is 49. Okay? So, i-add natin siya dito sa 21. So, 21 plus 49. So, kaya ang makuha natin dito is 70. Okay? So, yan po ang total. So, 70 pesos. So, letter D. Next, number 3. So, a new building has 4,455 bricks when finished. If the builder allows 120 extra bricks for breakage, how many bricks will he need to build 7 buildings? So, ang isang building daw ay kailangan ng 4,455 bricks.
ay nagdagdag pa ng 120 para halimbawa masira yung isang brick, so meron pang extra. So 4,455 plus yung 120, ilan po yun lahat? So isang building lang po yun. So 4,455, ito yung kailangan sa isang building plus dinagdagan ng 120 para pag may nasira, papalitan. So, total natin siya. So, 5 plus 0 is 5. 5 plus 2 is 7. 4 plus 1 is 5. And bring down 4. Ito ay isang building pa lang. So, ilan daw ang kailangang bricks kapag 7 building? So, 7 building. So, i-multiply lang natin yung nakuha natin kanina, yung 4,575 sa 7. Okay, so 5 times 7 is 35. So, carry 3. 7 times 7 is 49, plus 3 is 52. Carry 5. 7 times 5 is 35, plus 5 is 40. Carry 4. 7 times 4 is 28, plus 4 is 32. Okay, so ang total bricks na kailangan po para makapag-build ng 7 buildings is 32,025. So, ito po, letter D. Okay, number 4. Rose can finish 18 pieces of embroidery in 4 days. Andrea can embroider 22 pieces in 2 days. How many more pieces of embroidery can Andrea make than Rose in 4 days? So, sa 4 days, so tinatanong dyan, gano'n daw mas madami yung kay Andrea na nagagawa sa 4 days kaysa kay Rose. Si Rose ay nakakagawa ng, sa 4 days to ha, nakakagawa si Rose ng 18 pieces sa 4 na araw. So, 18. Then, si Andrea ay nakakagawa ng 22 pieces sa 2 days. 4 days yung tinatanong. So, kunin natin kung ilang pag 4 days. Kung 22 sa 2 days, dodoblehin lang natin yung kasi 4 days, doble lang yung 2 days. So, 22 plus 22 is 44. So, si Andrea ay nakakagawa ng 44 pieces of embroidery. So, ngayon, how many more? So, ito ay subtraction. Subtract daw natin yung kay Andrea kay Rose. So, yung kay Andrea ay 44 minus 18. So, ang 4 minus 8 ay hindi pwede. So, ito ay magiging 14. Yung 4 sa unahan ay magiging 3. So, 14 minus 8 is 6. 3 minus 1 is 2. So, ibig sabihin, mas madami ng 26 ang kay Andrea kaysa kay Rose kapag naggawa sila ng pieces of embroidery sa loob ng 4 days. And last, number 5. Nelson can plant 143 pechay seedlings in 8 plots in a day. Alex can plant 96 pechay seedlings in 13 plots in a day. How many more can Alex plant than Nelson? So, paano po ito? So, ang gagawin natin dito, hanapin natin kung ilang pechay seedlings ang natatanim nila sa kabuuan, sa kada isang araw. So, para makuha po iyon, i-multiply natin yung pechay seedlings dun sa ilang plots yung natataniman nila sa isang araw. So, si Nelson muna tayo. So, dito muna tayo kay Nelson. Okay, so ilang seedlings po ang kanya natatanim? Kada isang sa 8 plot, so 143. So, multiply natin yon sa 8. Okay, so 3 minus 8 is 24. Carry 2. 8 minus 4 is 32 plus 2 is 34. Carry 3. 8 times 1 is 8 plus 3 is 11. Then, hanapin naman natin yung kay Alex. Okay, yung kay Alex daw, kaya niya magtanim ng 96 pechay seedlings in 13 plots in a day. So, 96 times 13. So, 6 times 3 is 18, carry 1. 9 times 3 is 27, plus 1 is 28.
Then, sa baba naman tayo, 1 times 6 is 6, 1 times 9 is 9. So, 8 plus 0 is 8, 8 plus 6 is 14, so carry 1. So, ito po ay 9 plus 2 plus 1 is 12. So, ang tanong dito is, how many more can Alex plant than lesson? So, si Alex daw ay nakakapagtanim ng 1,248 pechay seedlings, while Nelson naman is 1,144. So, subtract natin kasi ang clue word natin dito is how many more. Gaano mas madami yung kay Alex kaysa kay Nelson. So, subtract natin. So, 8 minus 4 is 4. 4 minus 4 is 0. 2 minus 1 is 1. And 1 minus 1 is 0. So, ang total po, mas madami ng 104 pechay seedlings kung magtanim si Alex kaysa kay Nelson. So, yun po ay letter C. Okay? So, that ends our lesson for this week. So, I hope po marami kayo natutunan about multi-step problem solving. And I will see you next week.